of practice. Мы хотим сейчас снова поговорить об отбивании, тренировках по отбиванию. This morning we talked more individualized training. Now we want to talk more team training. Сегодня утром мы говорили именно про такие индивидуальные тренировки по отбиванию. Сейчас мы хотим именно такие групповые аспекты. How does that look? How are we training to game-like reps, to game-like speeds every day? Because the more we get of game-like reps, the more decisions that we make, the better we see the transfer happen into the games. Мы будем смотреть, как нам увеличить количество повторений и то, насколько мы можем улучшать наше отбивание именно за счет повторений. So we take situations, right? We have hitters focus, and we say, this is our objective. Guy on third, less than 2, we're trying to get the runner in. То есть мы задаем какие-то определенные ситуации, может быть, отбивать в какую-то сторону, какую-то цель, или мы задаем ситуацию, что у нас бегущие на базу. We go through all of these different situations to have our guys understand what kind of focus do we have to have when it comes to that situation in the game. То есть мы проходим через все эти ситуации во время тренировки, чтобы потом уже во время игры для них, они понимали, что это такая же ситуация, им нужно просто сделать то же самое, что и на тренировке. Many times we've only had one guy hitting on the field, and it's really been a waste of time to how we can maximize all of our players and all of our hitters hitting and doing stuff. Мы обычно просто бросаем одному отбивающему, и все остальные ничего не делают, и это явно не самый эффективный способ, как задействовать всю команду. So there's different stations we can set up to have teams rotate through different areas, similar to what you guys probably do already. Поэтому мы можем просто поставить несколько станций и заставить других членов команды что-то как раз таки делать, пока мы делаем это упражнение. Getting back to the focus, each pitch should mean something. Each pitch means something. So let's say we're a little bit more developed team. We're looking maybe more for a zone rather than a pitch. We're always ready for the fastball, but we want to see a pitch in our zone to do damage with. Поэтому у нас теперь каждый бросок, он что-то будет значить. И, допустим, если мы работаем со взрослой командой, то мы уже бросаем фастбол и прям в зону ему бросаем. Поэтому, то есть эти броски, они уже не просто, такие, как бы, никуда, мы бросаем именно конкретные броски под бьющего. So there should be intent on every single pitch that's coming in. We should have an intent of what we're trying to do in that approach. Поэтому у нас должна быть цель на каждый бросок. То есть каждый бросок, который мы делаем, мы его специально бросаем именно таким. What that looks like, at times we've done a lot of swings in one round. And we're starting to notice that many swings isn't as beneficial as if we were to cut the swings down. И мы иногда делаем очень много повторений по отбиванию, то есть замах. Но мы потом иногда начинаем замечать, что количество повторений не всегда выходит в качество. It's basically led us to the fact that we would love to stay about 3 swings in a situation like this. If you go to 4 or 5, okay, but I'd love to be around that 3 swing max at each station. Поэтому мы приняли решение, что на каждой станции мы просто делаем 3-5 отбиваний на каждого игрока, и это, в принципе, эффективно. When you have less swings, how much more does that player focus on every pitch? Когда у вас уже меньше отбиваний, игрок ведь действительно будет фокусироваться на этих отбиваниях гораздо больше, чем если бы у него было очень много отбиваний. They love to swing, right? You love to swing. So another aspect is, if that pitch isn't in our zone, let's say we're looking for a pitch that's up, not down, but we're looking for a pitch that's up, and we get a pitch that's down, and we go ahead and swing at it, that's not showing us that we're disciplined to what our zone is. То есть, если у нас зона, допустим, верхняя, и мы собираемся отбивать с верхней зоны, а мяч летит в нижнюю зону, и мы тоже ее отбиваем, то это не очень дисциплинированно, в принципе. Or if we throw a pitch that's outside of the whole zone, and they take a swing at it because they're mad, because they only get 3 pitches, or only 3 swings, and I want to. Actually, it's pitches even. It's pitches. So if you only get 3 pitches to do something with, he threw me a ball.
I didn't get to swing all 3 pitches. То есть, допустим, если у вас есть всего 3 броска, то есть питчер вам бросает всего 3 броска, понятное дело, что захочется именно отбить почти каждый из них, но питчер может бросить бол специально. Has anybody ever gotten into the BP thrower and the hitter swings? Oh, one more. То есть были ли, да, у вас one more, ситуации, one more, когда one more. питчер бросает бейсинг бол? Right? It's the one more syndrome. It's horrible. No more one more. Let's put that away. No more То one есть, да, у more. вас уже не будет никакого второго шанса, то есть он больше не будет бросать. You get 3 pitches У вас есть просто 3 броска, to get your job done. чтобы сделать работу. We talked earlier about a win is a barrel. A win is a barrel. So when I square that ball up, yes, I won that pitch. То есть победой будет считаться любое отбивание. То есть если отбивание произошло, то это уже победа. But there are also times, let's say we put in counts, maybe it's a 2-strike approach. What if we end up striking out on that first pitch? Move to the next station. То есть да, но иногда бывает то, что у вас уже 2 страйка, и вы получаете страйкаут, ну значит вы просто меняетесь. But let's say we barrel the ball to the outfield. That's a win. You get to stay in there and do it again and keep battling and fighting. Но если вы, допустим, выбили в аутфилд, то вы остаетесь, вы продолжаете отбивать, потому что это уже задача выполнена. So what I'm talking about is a little more higher level hitting on the field, but it hopefully will get us thinking about what does it look like in the game and am I really training it? Поэтому мы будем, в принципе, разбирать то, что у нас происходит в игре, и игрок будет тоже постоянно думать, что я здесь делаю в то время, когда я отбиваю, то ли я делаю. So last year with the Pirates, with our younger rookie ball team, we set up 2 different fields. We had 2 different fields, and we set up 2 different stations to hit at. В прошлом году мы взяли две группы руки игроков в Питтсбурге, и мы разделили их на 2 группы по отбиванию. So just like this, there was another field, just like this setup. We would have a coach pitch on one side, and you would either have a coach or a machine on the other side. То есть мы брали тренера, который бросает с одной стороны, и тренера или пушку с другой стороны. You had 3 pitches to get a job done. То есть у вас есть всего 3 броска, чтобы отбить. And once you were done on this side, you would rotate to that side. И когда вы закончили на этой стороне, вы переходите на другую сторону. When you're done on that side, you would rotate to the other field and start on the left side. Когда вы закончили там, вы идете на другое поле и там начинаете. Once you completed that one, the other side over there, you would come back over here and start here. Да, и когда закончили там, переходят сюда. You are always processing what's the situation, what's my job, and then I need to get a pitch to get it done. И они постоянно думали о том, в какой ситуации я нахожусь, и то, что нужно за 3 броска закончить работу и отбить. So hopefully players are a little upset if they do not get the job done. Поэтому я надеюсь, игроки, они расстраивались, когда они не отбивали. They're dealing with their emotions because they're a little frustrated. But how quickly can I get ready for that next situation? Поэтому они постоянно, как-то со своими эмоциями постоянно борются, но нужно обращать внимание на то, готовы ли они к следующему уже отбиванию. We were pushing our guys to think faster, process faster, get over the emotion of the last swing faster. И мы вынуждали наших ребят думать быстрее, реагировать на все быстрее. And ultimately have confidence going in to that next station. What's my job? Get a pitch to do it. Ну и, конечно, мы пытались увеличить их уверенность в себе, если они идут к следующему отбиванию. This made the guys tired and fatigued, so we didn't do a lot of it on game days, but we did enough so that they were competing. Но вот такие отбивания, они, в принципе, изнуряют игроков, но и в день игры мы не так много этого делали, но мы все равно это делали. As pitchers too, the easiest pitch coming in from a batting practice pitcher is the fastball, right? Everybody wants to hit the fastball. И также, и питчер, то есть с питчера легче всего, скорее всего, бить фастбол, и то есть каждый бьющий, скорее всего, ожидает фастбол. How many times in a game is all they throw is fastballs?
Как часто, except if they're little league. как часто в игре все, что они бросают, это фастболы, если только не дети? Never. There's Никогда, always a да. threat. There's always a threat of a breaking ball То or a есть, changeup да, coming. всегда есть вероятность крученного мяча. The earlier you can start your kids taking batting practice, facing fastball and a curveball or changeup at the same time, gets them to understand I need to be in a good position for all these pitches. Да, чем раньше вы заставите своих детей думать и быть готовыми к разным мячам, фастболу, чейнджапу, тем больше они будут думать и тоже так же готовить самих себя к этим броскам. So hopefully, though, you as a coach see what the team needs, and if they're struggling just with fastballs, okay, we're probably not going to put curveballs in immediately. Да, и вы как тренер должны видеть, что если, допустим, ваша команда, у них проблемы с фастболом, чтобы его принимать, ну, наверное, вам не надо начинать крученый им бросать. But if you're an older team and we need to be ready for that curveball at all times, all you have to do is tell them, hey, I might throw a curveball in this round. Но если у вас уже команда постарше, то вам нужно как раз-таки им сообщать, что время от времени я вам буду бросать крученые. And you could throw all fastballs and they might still be a little bit late because they were still thinking, ooh, a curveball might be coming. И вы можете, в принципе, бросать все фастболы, но они будут думать, что где-то там вдруг сейчас будет крученый, и они да, будут реагировать на это тоже. Okay? So, another thing that's similar to the game, in batting practice, when we're throwing, a lot of times coaches just like to just kind of walk through their throws, and it's just a nice easy walk, and that's okay. Обычно на тренировках, да, тренеры могут просто делать несколько шагов вперед и бросать, и это нормально. But how if we just practiced like a pitcher? Но что если мы будем тренировать именно как питчер бросает? And we did a full setup as a pitcher would and throw BP. И мы делаем целиком движение, то же самое, как и питчер бы делал в BP. And they're learning their timing. They're learning when to start, how to load, how to get ready for that every single pitch because they're seeing you as a pitcher. И они начинают тоже тренироваться как раз по времени, быть готовыми к отбиванию, именно то, как бы им питчер бросал. What if I changed it up a little bit and I still threw fastballs? Whoa, that's harder. That's harder. I could do 3 different moves from a fastball pitching solution. Он говорит, да, я могу бросать просто фастбол все 3 броска, но делать разные движения постоянно. And they are working on, okay, I got to, I got to read it. I got to read it. I'm working my И они timing, постоянно working my начинают думать, timing. так, я должен прочитать его движение, что он сейчас бросит. So this is something simple, just as a BP thrower, to work just like the pitcher and challenge these guys a little bit. Он говорит, это очень похоже на PP, поэтому это их приучает к тому, чтобы читать и быть готовым. So different ways, breaking ball, fastball, changing around. So what else do? We set these up. So this is actually set up. These L screens are set at about 28 feet from home plate, which when a pitcher throws it, his release point is going to be about 31 feet from home plate. Ну, в общем, он говорит, что они специально поставили экраны на таком расстоянии, то что когда тренер или питчер будет бросать отсюда, то будет определенное расстояние, соответственно, определенная скорость и время принятия решения. So we have numbers set. If you actually make a throw at this distance and you're in the 45 to 50 miles an hour, it simulates 90 to 95 miles an hour. На таком вот расстоянии, то есть если вы будете бросать 45-50 миль в час, то это примерно будет как раз-таки 85-90, если вы бросал бы питчер скоростью. So we're always trying to simulate the decision making of how quickly we're going to see our fastballs coming in. И поэтому мы тренируем их как раз процесс принятия решения за это короткое время. So even in the cages, when we're practicing throwing to our pitchers or to our hitters, we're going to move this up even shorter. So this is at about 29 feet. We're going to move it up to about 18 feet. Ну, и в принципе, когда в коридорах делаем те же упражнения, мы также подвигаем экран поближе.
And if we keep it around 30 miles an hour, that's the same as 90 to 92 decision И уже на making. таком расстоянии, если мы бросаем им 30 миль в час, то это то же самое, что с горки 90. These are little ways to continue to train like the game. And you're going to see transfer happen more frequently when you actually do this. И это, в принципе, можно рассматривать так же, как игру, и изменения будут происходить, когда они тренируются в таких условиях. So when you guys train on the field, do you have other things going on as well on the field? Когда вы тренируетесь на поле, у вас еще что-то происходит в этот момент? Do you guys tie in other aspects of the game along with just batting practice? Do you tie in base running? Да, кроме отбивания у вас еще есть бег по базам, еще что-то. Yeah, and some defense as well? Да, в защите кто-то работает. Good, good. So those are different ways. When you have it set up with two barrels, we call it, with two lanes coming in, it's a little bit harder to do base running during that time. Ну, сложнее, да, делать бег по базам, когда у вас сразу с двух сторон отбивают. Usually we take our base runners and put them all into the outfield, Да, мы обычно берем всех игроков и просто всех их в аутфилд ставим. and we might do another bunting station on the side И and одна have them станция rotate. могут работать на банке. So being creative and trying to utilize everything you have on the field to maximize your time. Again, this was where we could set up the most decisions that we could get these guys to make in the short amount of time that we had. Поэтому нужно быть креативным, да, использовать все время и обстановку вокруг, чтобы использовать максимально игроков и время. И мы делаем вот это, потому что мы хотим за короткое время просто научить их каким-то определенным навыкам. Other equipment that we use, a pocket radar. I don't know if you guys have seen it's like a little cell phone and it records the speed of the pitch. Также то, что мы используем, это из инвентаря, это радар такой маленький, карманный, где, с которым можно тоже измерять скорость бросков и так далее. So we use that to gauge our pitching to see how hard it's coming in from a batting practice. И в этот момент мы как раз измеряем, сколько мы бросаем. But we also use it for competitions, for how hard our guys are hitting it off the bat. Но мы также пользуемся, когда они отбивают, чтобы видеть, насколько быстро они отбивают, насколько мяч вылетает отбитый быстро. We'll start in the batting cages and have guys hit balls off the tee and sit right behind it and see how hard that thing comes Да, то есть мы off. начинаем в коридорах, они отбивают с подставки, и мы просто сидим иногда и меряем, насколько сильно они отбивают с подставки. It is super fun. The kids get so competitive with it. То есть и этот соревновательный аспект можно использовать с детьми, потому что они будут соревноваться между собой. Once they start getting used to some batting practice in the cages with it, we take it out onto the field and we make competitions on the field as И well. после того, как мы закончили в коридорах, мы их уже берем на поле и начинаем то же самое делать, эти соревнования на поле. And then if you continue to hit high numbers, you stay in. You stay in until you don't hit high numbers and then you get out. So, yeah. Ну и в принципе мы это делаем, пока, если у них показатели высокие, то мы просто продолжаем тренировку до тех пор, пока они немного не начнут уставать. So team aspects as well. When we talk about man on second, nobody out, or man on third with one out, or hit and runs, all team situations or all batting situations. И когда мы разбираем различные ситуации, когда 0 аутов человек на второй, или 1 аут на третий, или hit and run, то есть различные ситуации, когда мы вот эти используем. Does it happen a lot that your players start to get a little bit tight or try to do too much in those situations? У вас бывает, когда у вас человек, стоящий на бите, и когда они находятся именно в таких ситуациях, пытаются как-то, они как-то сжимаются, пытаются что-то сделать то, что они обычно бы не сделали. Do you have guys on base? Oh, I have to get these runners in. Oh, a double play. Oh, or I strike out, or something happens. То есть, да, когда человек стоит, пытается отбить, и он либо в дабл-плей играет, либо страйкаут. So the mindset, really, how do you train the mindset of I don't care if nobody's on or if bases are loaded with nobody out?
И вопрос в том, как бы их так натренировать, чтобы у них не было значения, если кто-то стоит на базах или они самые первые отбивающие с нулями аута. The bottom line is, no matter what the situation is, what's our end goal? Get a pitch and barrel it. Поэтому неважно, какая ситуация была бы, наша задача это просто бросить мяч, а задача бьющего отбить. If I hit the ball hard somewhere, is it harder for them to field it and catch it? Потому что если я отобью мяч сильно, это же будет сложно для тех, кто в защите будет его поймать. Absolutely, absolutely. So ultimately, I don't want to really change my focus if there's a guy on third and now I'm trying to hit the ball in the air or I'm trying to do something different. If there's a guy on second, I'm trying to move him all. I'm trying to just inside out it to try to get that thing over there to move the runner. I don't want to change my swing. Поэтому я не хочу менять свой удар и пытаться как-то подстроиться по то, что, например, если игрок на второй базе, я пытаюсь куда-то отдать вправо, чтобы он побежал. То есть нет, я не пытаюсь поменять свой замах, свой удар. I need to look for a pitch in my zone and crush the pitch in my zone. And it'll go where it goes. Я хочу просто увидеть мяч, который летит ко мне в зону, я просто хочу его отбить чем сильнее и лучше. So my swing in general is not going to change. It might be my approach, depending on where in the zone I want to look. But again, if this is too high, do you guys do this kind of stuff with the high school kids? То есть вы делаете, допустим, такие ситуации с учениками, там уже, которые заканчивают школу или студентами? No? A little bit or not really? No sleeping, no sleeping. Because this is a talk. I need interaction. I need to hear your voices. I need to hear Я talk. должен что-нибудь слышать, ребят, говорите. Ситуацию имеет в виду, когда раннера приходит, да? Ну да. Делает между собой. I mean, yeah, they do the situation where they pick the runners and the runners have to do certain things. Good. So our mindset from the Pirates with a guy on second base, early in the count, pre-2 strike, I want to switch places with him. I want to barrel that ball in the gaps, in the middle of the field. Допустим, в Pittsburgh Pirates у них подход такой, что если человек стоит на двух базах, на второй базе, то человек хочет просто ударить дабл куда-нибудь туда. Он хочет оказаться на его месте, на второй базе. If I end up pulling it, I got a pitch, just a little in front, and I barrel it, and it ends up going right to the shortstop, but I hit it hard, and I get out, and I don't move the runner. Was that a good at bat? Он говорит, если я, допустим, отбиваю, но не совсем попал, и мяч летит к шорт-стопу, и я успеваю добежать до первой базы, это хорошо или плохо? No or yeah? Yeah, I tried to barrel the ball, and I got a pitch to do it with. Он говорит, ну да, я попытался ударить, но не совсем получилось, но я сделал. I just was a little bit out in front. Говорит, просто немного впереди его ударил. But if I miss a couple and I get to 2 strikes, now my approach is going to change a little bit. Now it's going to be a little more compact, and I'm just trying to put the ball in play. И если уже получил 2 страйка, то третий уже он будет пытаться просто ударить его вперед, и, чтобы мяч прилетел вперед. Yes. Но могут быть другие ситуации. Не обязательно бить дабл. Конец игры, 9-й ининг, например, ничья, игрок на второй базе. Что делать в принципе? There's going to be different situations. For example, 9th inning, you can draw. Бьет хомран, бьет или дабл бьет. And in this situation, are you also hitting double or are you hitting home run? Like, is your approach changing? Exactly. It could change. So the situation could change based on who's at the plate and who's maybe coming up. Ну да, ситуация меняется в зависимости от того, кто убитый сейчас и кто еще за ним потом. And that's going to be На первую базу. Дальше пропускают на первую базу, играют дабл. Еще что-то. Такая ситуация. Надо знать. so. If it's the 9th inning, and it's like tie ball game. Is that what he's saying? If that's the first guy and he's maybe not that good of a hitter, but he's okay, I'm going to try to move him the whole time. Ну, да, если это первый бьющий, он не такой уж он хороший отбивающий, но я буду пытаться просто, чтобы он перешел на первую базу. Absolutely. So the situation changes
for the manager, understanding who the players are. Да, Understanding. ну, для тренера это нужно просто знать, кто его игроки и как сделать ситуацию. Мне надо выиграть. Yeah, he's like, I need to win. Yeah, amen. You need to teach the kids how to win. Right? That's part of us. We as coaches One need to. quiz and win. Yeah, Все. yeah. And that's what we grade high school or college or. Like, у вас до скольки лет вы тренируете? Не все года. Такие, нет. Ну, то есть какие-то Every делают. age. Cool. Teach them how to win. Absolutely. Absolutely. They understood. Teach them how to win. Okay. So that is ultimately the end result, though, guys. We need to teach our players how to win. То есть, ну да, это в конце концов у нас результат, нам просто нужно учить игроков, как выигрывать игры. Because what happens when you lose all the time? То есть, что происходит, когда вы проигрываете постоянно? You don't like to play anymore, Да, они не любят играть больше, and you go home, и они идут домой. and you quit. И все прекращают играть. So winning is an important part of the game. Так что выигрыш это очень значимая часть игры. And understanding that sometimes we make mistakes, and that costs us the game. Поэтому иногда понимать, что мы делаем ошибки, это иногда стоит нам игры, это да. It has to be talked about. It's awkward at times, but it has to be talked about. И об этом нужно говорить. Иногда это немного странно, но об этом нужно говорить. And then next time, what are we going to do different to actually have success? И говорить о том, что мы сделаем в следующий раз по-другому, чтобы выиграть. So, we're talking through team development of hitting, right? A mentality. It really is the mentality side of it. It's the confidence. How are we speaking confidence into our players? How are we allowing them to have confidence, but yet keep them growing? Поэтому, говоря о развитии команды, о развитии игроков, нам нужно найти способ, как увеличить их уверенность в себе, как сделать так, чтобы они отбивали. There's a gauge that we try to go off of, which is a percentage of success. And if we keep guys between 50 to 70, 50 to 80% of success, we're in a pretty good spot with what we're doing. В принципе, если мы будем измерять в своих рамках успех игроков, и они будут держаться в 50-75% того, что мы им задаем, тех задач, и они их будут выполнять, в принципе, мы очень успешны как тренер. If kids are failing less than 50% or having success less than 50% of the time, they're going to get frustrated and they're going to give up. И если у них, допустим, не получается больше половины того, что они делают, то да, они будут расстраиваться и сдаваться. And if they're having success 80, 90, 100% of the time, it's too easy and you're not challenging them. Если у них все будет получаться и успех у них будет 90-100%, то им все будет казаться легко, и для них это тоже будет неинтересно. So the challenge of the coach is to find that drill that keeps players between that 50 to 70, 50 to 80% success mark. Поэтому задача тренера сделать так и придумать такие упражнения, чтобы игроки как раз таки находились в этой грани 50-75%. Darren. So I have a question. If I have a hitter, I see this a lot with younger guys. A lot of guys, when they swing, they'll get to the ball and then roll over right away, right? So they're really short to the ball and then they roll over and they're out of the zone really quick. What are some drills that might help stay a little bit longer through the zone? You talked about the airplane Yep. coming through. What are some drills that can help us to get on plane and stay on plane to help us with that swing? Ну да, он говорит, то есть я, говорит, видел очень, большинство молодых игроков, которые начинают отбивать и потом биту вот так вот на другую сторону. Да, разлом идет. Он говорит, есть ли какое-то упражнение или просто движение, чтобы заставлять их оставлять впереди, чтобы она шла вперед? Yeah, so a little more individualized for guys that roll quickly. What can we do for if you have a short PVC pipe and you have 3 or 4 or 5 of them? You're in your stance, you take your move and you swing and you let the PVC pipe go and you throw it into the net. То есть, если у вас есть трубка, допустим, которую вы можете использовать как биту, и вы делаете движение, то вы можете заставлять их, допустим, бросать ее вперед после того, как они закончили движение, просто отпускать ее.
There's another drill. Open top hand. Есть еще одно упражнение, открыть руку, кисть. You have your bottom hand on the bat and an open top hand above it. You go ahead and put your ball on a tee. То есть, да, вы ставите мяч на подставку. You go ahead and put your bat on the ball on the tee, and you have to take a swing with your open hand. Да, и попытаться отбить с такой открытой кистью. So talk about forcing you to stay behind it, through it, and finish. It doesn't need to be a hard Заставляешь, swing. чтобы бита была за мячом, довести ее до мяча и потом уже отпустить. There are a couple other. You can set a couple tees Да, in можно front of поставить each две other. подставки друг перед другом. and look to try to hit both tees almost. И попытаться ударить сразу по двум подставкам. So that first ball is hitting through the second ball. Okay. Those are just a couple of feels. I like to also do just an open stance of really feeling my hands extend through as well. That helps me stay kind of behind and through it as well. So 3 to 4 type setups there, I guess, to really feel Да, that есть come 2-3 through. упражнения, которые могут помочь исправить. But you do. Ultimately, you do want the wrist to roll, but we can't have it roll too early, right? Да, то есть вы хотите, чтобы у них кисти поворачивались, но вы не хотите, чтобы они поворачивались слишком сильно и рано. Darren, if you come out here too, Yeah. and you get into position where you're at contact, and so now this is a strong position, and if I try to walk through it, you've got me, right? You've got me. But if you get it to a point where I'm twisting my hand already, at contact pretty early, and I'm trying to go through, and I Да, он can говорит, если у go тебя right кисти through правильно it. стоят, и я пытаюсь натолкнуть, то ты меня держишь. Но если они стоят неправильно, то я спокойно прохожу. So if you get the kid to that palm up, palm down position, it's a strong position. They can't hardly push through Поэтому that. если можно детей поставить вот в эту позицию и потом пытаться пройти, если они могут более-менее удержать, то значит у них все правильно. But if their top hand is starting to roll early, put them in that position and try to Но walk если у них through да, it. верхняя рука начала перекручиваться раньше времени, то просто делайте вот так вот, и нужно это исправить. How about if we've got a pitcher that throws super slow, Как насчет ситуации, когда питчер он кидает очень медленно? and the team hits the better pitchers, but they can't hit the slow pitcher who И stinks. питчеры, например, и бьющие, например, могут отбивать броски, которые летят быстро или со средней скоростью, но почему-то не могут отбить медленные мячи. What adjustments could we make on that super slow pitcher? Что мы можем изменить в данной ситуации под эти медленные броски? Make a straight tap towards the Right? Move up in the box a little bit. Ну да, то есть зайти при подбивке. Good. Anything else? Would you change anything else? Что еще можно поменять? What about the size of your bat? Что значит размера биты? take it some shorter. Okay. Okay. Would you ever think about getting a heavier bat? Ну да, я писаю. Okay, heavier bat. Good. Good. Question. He said heavier bat, but what is the heavy bat going to do? Да, но вопрос, что тяжелая, что тяжелая бита, что она сделает? Why? Почему? Slow down the. It will slow down the swing. Yeah. Это что ты слово motion. Right, but yeah, so tell everybody. He gave the answer in English, so tell everybody what it is. No, Did you answer in Spanish or in Oh, that's Spanish. Russian? yeah. Oh, okay. Okay. Потому что движение медленное. What about kids that have a lot of extra movement? What can you do? Что насчет детей, у которых очень много движений, они постоянно много двигаются, что вы можете делать? We've actually gone to the heavy bat as Да, well. мы как раз таки тоже берем им, даем им тяжелее биты, Watch them try to have a lot of movement and swing a heavy bat. и мы увидим то, что они уже не будут так много двигаться и делать много движений с битой, если у них она тяжелее. It doesn't work very well. And it calms them down into a stronger position where maybe the bat isn't so far away. They actually have to put it into a stronger position to be able to then handle the И bat. это как раз таки заставляет их уже меньше двигаться, не поднимать биту куда-то высоко, потому что они должны ее держать крепко здесь у себя. So a couple of different drills too, just tying into some different things. We'll have 3 different tees on the plate, and it's all different locations.
for up, down, and middle. Также упражнение, когда мы ставим подставки, 3 разные подставки около дома. So it might go. Say those are T's, and we'll put the low T Да, here, представь, что это подставки, мы medium ставим T here, and a high по T мере here. возрастания низкую, среднюю, самую высокую. He's going to start his move. As soon as he starts his move, the coach will say inside, middle, or away, or 1, 2, Когда 3. он начинает движение, тренер ему говорит, какую из них ударить. And they have to actually hit that ball that you called out, 1, 2, or И они 3. должны отбить именно тот мяч, который вы назвали. Change it around, continue to Потом change. меняйте их местами, да, постоянно. Beautiful. So it's always a little different. But I've got to be ready to hit that outside pitch. Oh, but I called inside, so now I got to get to this pitch. Ну да, то есть я, допустим, готовился отбить дальний мяч, но тут раз мне сказали, что я бью ближний. It's the variation of being ready to hit everything, right? Так что это вариация, чтобы быть готовым отбить любой из этих мячей. So maybe we've got a coach pitch that's throwing from the front, and we've got this pitch away. And all we're doing, this coach is going to throw everything middle in. Допустим, у нас тренер стоит, бросает, и он бросает все в середину дома. Okay, so he starts throwing, boom, middle in, I swing. Another pitch, middle in, boom, I swing. Now I'm going to throw, but I'm actually just going to throw boom, into the net, or I'm not going to throw. And I was ready, oh no, boom, I need to hit this pitch after I fake the throw. И, допустим, да, тренер, он бросает в сеть, а не ему. И тогда ему нужно уже отбить этот дальний. We also have we've got a super low tee that goes to about like right here. У нас, говорит, есть подставка очень низкая, которая вот на таком уровне. And we'll put it in the front, Мы ставим ее в середину. and it'll be about right here. But let's say now we're throwing to upper zones. So the Сейчас, coach, допустим, мы кидаем по верхней зоне. so the coach is throwing to the high zone. We're getting on the high Тренер fastball. кидает вверх зоны. Now he makes a fake. Сейчас он Oh! кидает в сеть, и тогда нужно... Now I need to be in a position to still hit this low Надо быть off-speed в pitch. позиции ударить этот мяч. So what is that working on? Что мы здесь отрабатываем? It's zone recognition, first Это off. определение зоны. So I'm learning what's a strike and what isn't a strike. То есть я как раз учу, что страйк, что не страйк. But I'm also learning how am I controlling my move so that I can still stay on this off-speed pitch if he fakes the throw. Но я также... That's okay. If he fakes the throw, I still need to be able to stay on the pitch and be able Также to. мы учимся контролировать, контролировать удар и замах, то что если, допустим, летит какой-то не такой мяч, то мы все равно, у нас все под контролем, мы можем ударить этот изменяющийся. So, make sure they ask them if they understood that drill. Only because I just want to make sure that, ask them, did they understand the last drill that he just told them? Так и говори фейк. They understood it? They understood it? Everybody's good at understanding what that drill was? Okay. So again, how are we challenging these guys to make decisions? We were actually calling every pitch a decision. Every pitch is a decision. И как мы вообще теперь настраиваем наших игроков именно в процесс, втягиваем их в процесс принятия решений. То, что мы кидаем им, и они принимают решения. And our mentality as a hitter is always that it's going to be a strike in my zone. I'm anticipating this. И отбивающий, он, в принципе, всегда в голове ожидает, что мяч будет лететь в страйк. Он ожидает страйк. Until my eyes tell me that it's not a strike. And I'm trying not to swing then. До тех пор, пока он видит, что это фейк, и он уже не машет. There are some mental things that we're trying to do though. In my mind, I'm trying to see myself have success before I actually have success.
И у себя в голове я пытаюсь уже изначально увидеть, что я отбиваю, что я достиг успеха до того, как я это сделал. So what we have our players do is actually watch some video of their good swings. И мы иногда заставляем игроков смотреть видео на свои собственные отбивания, замахи, когда у них это получалось, и анализировать. We have them watch about 6 or 7 of their good swings right before bed. И мы их заставляем смотреть на 6-7 таких замахов удачных, когда они отбивали, до того, как они идут спать. And what happens, as you know, just like in a movie, you watched a scary movie, and you might have had some nightmares that night И как раз because of то, that что scary происходит, movie. когда вы, допустим, смотрите перед сном страшилки, фильмы ужасов, и потом у вас может быть какой-нибудь кошмар ночью. Также и они это видят. Science has shown when you're thinking about your good swings and you go to sleep thinking about that, it will register more and more and more in your brain to make it a habit. Поэтому ученые доказали, что чем больше вы видите своих собственных удачных отбиваний перед сном, это потом, мозг это будет воспринимать как привычку. Okay? So the visualization of seeing it happen before it happens, I'm seeing myself in the batter's box hitting this baseball hard into the gap, or a home run, or wherever. То I'll есть see myself. визуализация как раз таки позволяет видеть самого себя в коридоре, отбивающего хорошие мячи или даже хомраны. The other aspect that Darian talked about, Coach Seiler talked about earlier today, was celebrating a good swing and celebrating a barrel. Или, допустим, сегодня Дэрин говорил о праздновании своих успехов, то, что когда мы, допустим, отбиваем, Science has shown that when something negative happens and we put emotion to it, oh, strike, oh, man, oh. It sinks in quick because the negative stuff is in our makeup, it's in our DNA to stick. Ну и ученые также доказали, что каждый раз, когда мы расстраиваемся, мы испытываем негативные эмоции по поводу того, что мы не отбили, это оседает где-то внутри очень легко. But good things actually take 15 to 17 seconds to actually stick in your mind. А вот что-то позитивное, как раз таки то, что получалось, занимает уже секунды, 15-17 секунд, чтобы это где-то осело. Это не сразу происходит. So number one, when something bad happens and we strike out or we don't hit the ball very good, do not show any emotion to it. Do not allow your kids to have emotion to a negative thing. Поэтому, когда у ваших детей что-то не получается, не давайте им оседать их негативным эмоциям, показывайте их эмоции. But when they have success and they barrel a ball, Но когда у них получилось и они отбили мяч, пусть они это показывают. let it soak in a little bit. Because that's the reminder of what I want to think about every single time I go up to that И plate. это будет напоминанием каждый раз, когда они подходят дома отбивать, они будут помнить о том моменте. But more often than not, what happens? It's a negative thing that Но чаще happens. всего что происходит? Это негативные моменты как раз. Because it's really hard to hit. Потому что это сложно отбивать все. So when you have success, Поэтому, когда у вас все получается, надо праздновать. revisit that a little bit. Don't rush to the next rep. Let that one soak in a little bit, То that есть, good если one. получилось, дайте это, то есть подумайте об этом, пусть это немного осядет, прежде чем идти к следующему повторению. Do we always have time for that? У No, нас I есть всегда understand. время на это? Нет, конечно, нет. But do your best in practices to get them thinking about the positive stuff. Yes. Но на тренировке давайте им определенное время, чтобы они об этом думали тоже. And if it's a negative one, so what? So what next И pitch? если это у них ничего не получилось, и они испытывают негативные эмоции, ну и что, пусть просто дальше бьют. Does anybody ever get kids that get anxious? У кого-нибудь есть Nervous? дети, которые становятся нервными, им что-то не нравится. Breathing, right? Breathing То есть again дыхание, им нужно дышать. is huge. So we practice in Navy SEALs. That's a breathing 4 count. It's 4 in, 4 out for 4 times. So
Говорит, и мы практикуем дыхание 4 секунды вдох, 4 секунды выдох. And it's 4 times, and it's just И deeper это breathing, 4 right? раза просто глубокие дыхания. How can I do that breathing on the bench if I'm getting a little anxious, I'm getting a little excited? Он говорит, если кто-то, игрок начинает нервничать или у него появляются эмоции, он сидит на скамейке, что он может делать? Просто может подышать. But remind the kids there's nothing to be nervous about. It's just your body telling you you've earned the right to be in this situation. And it's prepping you in your body to be excellent at this situation. И вы просто должны напоминать вашим детям то, что это нормальные ситуации, и вы просто подготавливаете их принимать эти ситуации и нормально относиться к ним. If you can speak that and change your words about nervous to I'm excited, what a huge difference that is. I get nervous, no, I'm excited. I'm excited, my heart's racing, my palms are a little sweaty. I can't wait to get up there and hit. Если вы можете, как раз показать вашим детям вот эту разницу между негативными эмоциями и то, когда они восхищаются этим процессом, когда они ждут, и они довольны, и они хотят это делать дальше. It's your body telling you that it's an important thing that you care about and you want to have success. But you have put in practice and hard work and you've earned the right to actually be at this spot right now. И это как раз-таки будет им показывать то, что они тренировались, они отрабатывали эти моменты, и они могут спокойно наслаждаться и восхищаться собой и этими игровыми моментами. So, I know these are only a couple of drills we talked about. There's 1,000 more. Я знаю, что здесь всего 2 упражнения, которых мы обсудили, их вообще 1000. But I really wanted to hit the aspect of confidence and belief. Он говорит, я хотел реально поговорить просто о теме уверенности в себе и вере в себя. Because if I've said it once, I want to say it 1,000 times. You guys pour that confidence and belief into your players. Потому что я это говорил и буду говорить, что именно вы даете всю эту уверенность вашим игрокам. And when you show confidence and you show support, they will follow that lead as well. И когда вы им покажете уверенность и свое лидерство, то они просто пойдут за вами. So. Okay, now's the time to ask if you have a question about something about hitting, a drill that you want to see or something to correct. Now's the time to ask it. Если у вас есть какой-то вопрос по отбиванию, может быть, какое-то упражнение, которое вы хотите знать по отбиванию, Or a problem one of your players is having. или проблема, которых у одного из игроков есть, пожалуйста. Question about the game situation, the coach. About the what? Game situation. Situations? Yeah. It's the last offense. Last off. Offense. Okay, so you're in the 9th inning, you're saying? No. Yeah. Last inning? World Series. Last inning, World Series, Game 7. 3 bases are loaded. Okay. 0 outs. 0 outs. The batter, the second one, third one, and the fourth. Okay. Your top All the hitters. defense is inside, like infield. Okay. Even outfield came to the infield All position. so 5 infielders, almost 6 infielders there. It's the last chance to make the winning run. Okay. So, squeeze is kind of Yeah. played here. A squeeze is always a What's good the idea. situation? How to make the run. I'm trying to get under the ball, right? So I'm looking for the ball, and a lot of times we talk about trying to hit the top half part of the ball or the middle part of the ball. I'm going to actually try to hit that bottom part of that ball. I'm going to see where it's at, and if I can get under that ball just a little bit to create that little bit of spin underneath it, that's where I'm trying to get the ball in the air, right? That's what I'm trying. But what's the pitcher trying to get me to do? What's he trying to get me to do? Make a rumble. Hit a ground ball. So he's probably going to keep it down, right? Or he might go up, and now I swing up there, or I pop it up right there, and they say, hey, infield fine rule. Infield fine rule. So yeah, I'm trying to still look for a pitch in my zone. I like the situation though. I want to hit in that situation. Come on. What's not late?
По поводу позиции в бэтербоксе. Вот мы говорили, что выходим вперед, когда слабый питчер. Это работает на маленьких возрастах, на детских или высоком уровне. So you said when there's a pitcher throwing slow balls, and you said that you need to move in the better balls. Sure. It doesn't work only for small kids or for age. Oh, everybody, the big leaguers do it. Да, он говорит, больших лигах также. Because pitchers that have a good sinker that moves late, they want to try to get to that ball before it moves. Да, если питчер поставит синкер, то тебе надо сходить поближе, чтобы успеть, пока он не начал. Yeah. Я все. So they might set up first here, but then right before the pitch goes, they might scoot up just a little bit. But those are the types of things that you've got to have some feel, right? You've got to have understanding. What's he trying to do? Yeah. How am I trying to get it before it breaks and make those moves? Кетчер все видит, вышел ты вперед, он тебе в фазбол. Может, шмякает Any other questions? Как у нас относится к тому, что часто делаем, мы просто набрасываем мяч с руки, чтобы бьющий как бы отбивал. Как он относится к этому? So, what's your opinion on like when people toss, coaches toss the ball, and they hit it, so, то есть просто как что. Да, как он относится к упражнению, когда садится на колено, вот дома игрок просто накидывает мяч. Yeah, when the one player is on the knee, and just like tossing the ball, and he just hitting it right away, like right in front of him, like this. It's so I like Alex Dickerson is a first baseman outfielder now with the Padres. He was with the Pirates. Он говорит, Алекс Dickerson. да, который сейчас в Падрес играет. Он говорит, я с ним делал это упражнение. He used to love to go on the field, and I would soft toss Он from говорит, over он here. любил идти на поле, он говорит, я ему просто сидел подбрасывал. And all he would do was he just wanted to work on turning and Он just говорит, да, turning и in все, his legs. над чем and он swinging. работал, это просто поворот. So we would stay simple. Он говорит, for поэтому мы просто, так вот это держали. Просто 8, поворот. 10, 12 swings. And he wanted to catch a ball here, 8, 10, here, 12 and повторений, и here. он хотел в разных точках просто отбивать. So it was different locations of where I would throw it is where he would hit it. Center, Я в разные точки Right. просто подбрасывал, а он отбивал влево, вправо. and that's if you really want to be accurate with your throws, if they're really focused on working on something like that. Он говорит, да, это если ты хочешь быть точным в этих подбросах и то, как ты хочешь отбивать. But the quicker you can get to something else then too, if it's not, I'm okay with it if it fits what that person needs. Он говорит, да, если этому человеку это надо, то немного это поделать можно, конечно. But like regular short toss, instead of just going here, I'd rather you just be right here. Он говорит, да, но вместо обычных подбрасываний лучше бросать. I'd rather you be over the top. And if your arm is so sore and you can't throw anymore, Но если, да, если рука уже болит, тогда... okay, if this да. is easier for a little bit, okay. You can actually stand on a chair. You can stand on a chair. Он говорит, да, ты можешь, в принципе, стоять на кресле, на стуле, и да. Yeah, just like you can stand on the bucket. Like if on that bucket, you can stand on the bucket and you can throw. Just make sure you stay underneath the L screen, but you can get a different angle coming in from that. I've seen guys do that. Yeah, right? Yeah, you're too tall. So that kind of variation, the angles, always creating angles. Да, и также всегда создавать разные углы. So moving it here, then moving a little bit here, and moving a little bit here, and creating more angles over here. Always moving it around. If this had wheels on it, it would be so easy just to move a little bit back and forth, Да, just то to есть, create если different бы angles. экран был с колесами, просто его двигать туда-сюда и бросать под разными углами. We set up machines, like we'll set up 2 machines right here, and we'll have different angles coming. Он говорит, мы иногда ставим пушки с разных сторон и делаем так, что они по очереди. So we'll have a fastball coming out of here, and then once we barrel that, now I'm going a fastball coming out of there, and it's both coming into this plate. We'll set up a curveball machine and a coach pitch on the same field. Да, у нас будет и машина с корректурой If you guys подается, go, тренер. if you go on Twitter, you'll see a bunch of different setups you can do. I've seen one with a short toss, a coach pitch, and then Да, a он говорит, если в machine. интернете, в принципе, есть много вариаций, как это все можно делать.
But any kind of variation like that is so good for these players. Он говорит, но для игроков вот эти все вариации это очень полезно. The coolest part is they're having fun. It's challenging, but it's fun. Он They говорит, love a им challenge. это нравится, потому что ну, это различные броски, различные отбивания, и для них это вызов определенный, и им это должно нравиться. And it's something a little bit different than just regular BP, just Он regular говорит, это ну, BP. намного лучше, чем обычная просто BP. Okay, any? Еще вопросы? Hey, There's one. well, let me ask a question. Anybody maybe can answer this. What are you telling your players when they go to home plate? All right? Go ahead. Что вы говорите своим игрокам, когда они подходят к дому? И And I want somebody to answer this. I want somebody to я хочу, answer. чтобы кто-то ответил. What are they looking at? На что они смотрят, When they get to home plate, когда они у дома? what are they looking at? На что они смотрят? Please don't tell me the ball, Пожалуйста, не говорите мне на мяч. okay? We know the ball. Мы знаем, что на мяч, да. I hope he's looking at the Да, ball. я надеюсь, что они смотрят на мяч. So what are you as a coach telling, especially 10-year-olds, 11-year-olds, 12-year-olds? Но вы, как тренер, что им говорите, маленьким детям особенно? I ask all my players, what are you looking at? На что вы What are you смотрите? looking at? What are you looking at? What are you looking at? I get different answers from Я everybody. спрашиваю всех, на что смотрите, и всегда разный ответ. Okay, so somebody tell me what you tell your players. Somebody, you want to tell? So look at the time of the throw, at the hand. Okay. Anybody else? Сначала Oh, посмотреть sorry, глаза sorry, whoa, питчера. whoa, 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 sorry. Tell them what he said. She said in English, sorry. Did you say it? На момент выброса. Pitcher movement. Okay. What do you look? Tell. Посмотреть глаза питчера сначала. Look at the pitcher's eyes. И сказать ему своими глазами, Окей. ну-ка брось ко мне, сейчас я тебя прибью. Yeah. Look at his eyes. Yeah, tell him, yeah, I got you. Okay. Anybody else? Yeah. Picture movement. His movement. Okay. Anybody else? Oh, the coach. Wait. Some people said the distance between the plate and, you know, like between the pitcher and the plate. So Okay. What else? Before he go in the box, he gonna look at the coach. Get the sign. Okay. So I say that in Russian. Как защитник. how the defenders are staying. Okay. We're getting the whole It's a whole lot of looking. Okay. All right. So can you explain a little bit? Okay. So here we go. That's good. Some very good Это answers. все хорошие ответы. Very good answers. We're just going to explain something. So we want to find where that pitcher releases the ball at. Ну да, мы хотим найти точку, где питчер We call it the выпускает мяч. release point, То есть этот релиз, точка right? релиз. It's exactly. And Yes, so but it's wait, because he just said the same thing you said, but he's going to show you how to do it. Okay, wait. Explain this. You can tell players to look at this, but they have to have an idea how to do that. Да, тренер может сказать, что смотреть на эту точку выпуска, но он должен сказать, как это делать. You can't just say, look at the hand. Вы не можете просто сказать, посмотри на его руку. Okay? There's a technique to use То есть есть техника to allow определенная, them to get to that level. чтобы понимать, дойти до этого уровня. we actually did a research study with glasses that tracked the eyes of our minor league hitters and our major league hitters. То есть мы тренировали наших игроков в майнере и в MLB. MILB and MLB, minor league and Да, major league. да. Okay? The minor league players had zones going around their chest of the pitcher, the head, up and around. There was even some at their feet. То есть мы просто разбили для майнеров, мы разбили все на зоны, у их груди, у рук, даже у ног. И они по этим зонам анализировали, то есть движение питчера. This is at the time of release. И это во время именно выпуска мяча, то есть они это делают. The majority of the big leaguers were hot right around the face and the bill of the cap, and then went right to where that release point was. То есть, игроки в MLB в тот момент, когда питчер выпускает мяч, они смотрели в основном только вот в зону головы, то есть и руки. So to have calm eyes looking at one place, soft focus is what we call it. We call it soft because we're not like
Да, We're not trying to like look at their pimple on their face. Уровне просто взгляда, то есть мы не пытаемся вот так рассмотреть там что-то. We're trying to be soft focused, and then as soon as we read the pitcher's motions, we go from the head right to where his release point is. And it could be lower, it could be higher, it could be out here. You have to find out where his release point is, so that's where I know I'm going to go, from his ball cap or his head to where that release point То is. есть после того, как мы определили это в районе его головы, в момент, когда он выпускает мяч, мы уже смотрим, где он его выпускает. But you find that out when he's warming up in the bullpen before the game, Но вы это находите, когда он еще разминается в полпене, or when he's warming up on the field if или you can't когда он see the bullpen. разминается между инингами. And then also maybe you ask the first or second hitters, hey, where's his release point at? Is it right here off the shoulder? Is it off the hat? Или вы Is it спрашиваете off his там первого ear? или второго бьющего, которые были перед вами, где у него эта точка выброса. All the good hitters pick that ball up early, and can tell if it's a fastball, a curveball, a changeup. То есть очень хорошие бьющие, они могут сразу определять уже на этой точке, какой мяч они бросают и быть к нему готовыми. But I struggled. That's why I didn't stay in the big leagues very long. Он говорит, ну мне было тяжело, поэтому я в MLB не задержался долго. But I could tell if there was a hump in it, and that was a curveball, right? Говорит, ну я, да, мог понять в какой-то момент, если он крутит это, я мог понимать, ага, это курс. But the fastball and changeup, I strike out a lot on the Когда были changeup. фастболы и чейнджап, он говорит, да, я получил много страйкаутов. So it's really hard. It's hard Это сложно. to hit a good changeup. So, I hope, did that help understand Это помогло the немного release понять. point of what you should be looking at? Can I show him one thing? Yeah. We're just going to show him one thing, just to iterate that. Come here. Where's the bat? Can you get the bat? Yeah. Give me those. You got those balls? Here's the tennis balls. Oh, you have tennis balls, right? Yeah. Okay, I need a catcher. Catcher. Yeah, just anybody catch. No, I want one of these guys. Hey, somebody, catcher. Catcher. Yeah, just go catch. Catch, yeah, don't swing. Okay, don't swing. Flash. Georgie, explain to them. I'm going to throw the ball. Я буду бросать мяч, Okay? He's got to tell me. а он должен сказать, Inside or outside. But he's got to say it loud. Да. Okay? Loud. He's going to say Он inside громко должен говорить. or outside. Does he understand? I'll be fine. Yeah, he can use it, but I'm not going to throw hard. Okay. Does it? Okay? All right. Ready? Now, Is he supposed to say it like while you release? as soon as he knows, А, то есть как только ты понял, сразу I говори. want you guys. Move over here. Ставь Come это. here. Okay, no, right here. No, hey. Да, то есть чем раньше ты он выпускает мяч. И вот как только This ты понял, сразу group, говори. this group, they're going to tell me where the ball is and when he said it. Okay? So when he says inside, where is the ball? Is it here? Is it here? Is it here? Is it here? Where is it? То есть, да, вы должны говорить, когда он скажет, где оно, то есть, где мяч был, здесь. Ready? Okay. Where did he say that? When did he say that? Where was the ball? Right here? Okay, that's too late. It's too late. If you can't identify inside or outside, out front, by the time the ball is here, it's over here. Да, если вы не определите, Tell me, когда мяч будет tell me здесь, sooner. начнете принимать решение, мяч будет здесь. Да. Ready? Ready? That means you have to tell me as soon as he Да, can. чем раньше, тем... Oh, wait, no. What did he say? Out. Where was the ball? It was here. His vision thought that it was Да, outside, то есть он думал, его глаза думали, что это будет which means с внешней стороны.
calculating where the ball is. значит, что он неправильно рассчитал, куда мяч летит. If you can't do that, it's very difficult to hit. Если вы это не можете сделать, то это очень сложно отбить. And I'm throwing slow. Я кидаю очень медленно. Okay? So, this is just one drill Это просто одно упражнение. that if you did every day, Если вы будете делать каждый день, maybe a week later, может быть через неделю he's here. мяч будет здесь. A week, 2 weeks later, Через 2 недели еще Here. мяч будет здесь. you know, a month, 2 months later, Через 2 месяца he's here. это уже там. And the closer you could get it to release, И чем ближе вы подойдете к точке выпуска мяча, the better hitter. тем лучше вы будете отбивать. But it doesn't happen in one day. Но это не происходит Or за one день month. или даже за месяц. That's how important the vision is. Поэтому I mean, очень важно ваше think about it. внимание. He Видеть thought мяч. that pitch was inside, but it was outside. Does that make sense? Okay? Can I show one drill real quick? All right, so just one thing that, oh, sorry, I'm looking. One thing that we do in our high school, because I don't have a lot of time to spend with my guys, so this visual training is really important for us. Он говорит, одно упражнение, которое мы делаем у нас в школе, но у меня не так много времени с моими игроками. So imagine we're in that, how do you say, corridor? How do you say? Corridor. Yeah, okay. So we're in the corridor. We have a pitcher who's going to be throwing fastballs. Primoy. Okay, he's throwing primoy and curve. Бросать прямой. Right? Primoy, curve. The batter in the cage has a job to do. То есть отбивающий в коридоре должен отбивать. Он должен Okay, so работать. maybe his job is man on third, less than 2 outs. Может быть, у него человек на третьей базе меньше 2 аутов, We're looking to drive to the outfield or up the middle. и мы хотим отбить либо в аутфилд, либо в середину. But because I want to train vision, I give another job to a guy behind here. Ну и поскольку мы хотим тренировать наше видение, я делаю еще другое. So, there's a batter working here, and this is not an L screen, this is an actual bigger screen like this or something bigger. Да, это обычно такой большой. My job here is I'm timing up the pitcher. Он говорит, я рассчитываю время питчера броска. Okay? If it's a fastball, I swing. Если это фастбол, то я отбиваю. As soon as it's out of the hand, I try to swing. Я начинаю махать, как только он выпустил мяч. If it's a curveball, Если он курс бросает, no. I say no, but I get myself ready to hit. If it's a я готовлю fastball, себя отбить. swing. Okay, I swing at that. I don't want to miss and hit somebody. So, but if it's a curveball, Но если это кур, то no. I say no. So now I'm training vision in the same tunnel. I'm using the same space, он говорит, ну я использую то же самое место. and I'm doing vision training and production, the teamwork stuff that he's talking Он about. говорит, да, и мы как раз делаем то упражнение, о котором он говорит, и этот человек Okay. тоже, по сути, работает Now, над тем же see that right there? Now you're working on vision. How many of you play T-ball? Kids? No? No T-ball? T-ball. Okay? T-ball. The problem with T-ball И проблема с тиблом, is if you put a ball on the tee если мы поставим мяч на подставку, and they're looking at the ball, и они смотрят на мяч, that's a problem. это проблема. Why? Почему? Why is that a problem? Почему это проблема? If I'm standing here and looking there, why is that a problem for? Yeah, we can't do that. Мы не можем So, это делать. in T-ball, you should have a coach. Он говорит, в тиболе нужен тренер, You should have a coach here, тренер здесь, maybe one knee, может на одном колене, doing this. делать, чтобы он делал так. They look at the ball, Они смотрят на мяч, then they hit the ball off the а потом tee. они бьют уже мяч с подставки. Because eventually they have to play
a different game. Потому что в конце концов они должны будут играть уже в другую игру. But if they're constantly looking at the tee, it's very hard to make that adjustment later. Поэтому если они постоянно смотрят на подставку, для них потом будет сложно перестроиться уже на другую ситуацию. Okay? All right, you go infield. There is a question. If you're like doing the movement here while they're playing t-ball, you don't have to throw it. No, you don't throw the ball. Да, то есть вы не кидаете мяч. But go ahead and hit. Просто движение. But if you have plastic balls, little Если у вас balls, маленькие пластиковые listen, мячи, you can go one knee вы можете стоять на одном and колене. you throw fastball, Вы right? кидаете фастбол, And sometimes you go иногда вы кидаете так. slow, fast, slow, slow, fast. You change a lot. Медленно, быстро, медленно, быстро. Sometimes you don't throw. Иногда вы не кидаете вообще. Why? Почему? Yeah, to see where their body Да, is. чтобы посмотреть, как у них тело двигается. If you throw underhand, Если вы Darren, кидаете get these снизу, back there. You can throw under this way. Don't hit it. Just fastball, right? You can take your hand. Watch. You're going to go here, and as you get to here, you're going to turn it. да, вы можете повернуть руку. What happens to the ball? И что происходит с мячом? Watch. What happened? Yeah, slow. Да, он- No? Watch. Fast. Slow. You just change the pitch. Да, он говорит, мы просто меняем бросок. If you're good, you can practice this. Right? You Если у вас spin. все хорошо получается, то мы... So now what do? What kind of pitch? Какой это уже бросок? Yeah. And it's a progression. И это такая прогрессия будет. From here you could go to overhand, То есть кидать сверху go to batting practice. и на тренировку Okay. по отбиванию. All right, we're going to switch. Come this way. Come this way. Come on over here, around this area here, please. If we could have everyone just right in front here so I can demonstrate some drills in this way. This. So yeah, on this side. Sorry. Sorry guys, maybe just right here. What we're going to talk about here is something that I really love. I was fortunate I got to be a two-way player. Сейчас мне повезло, я играл с двух сторон сразу. So I got to be a pitcher То есть я был и питчером, and I got to be a middle infielder. я был инфилдером в середине. And I love playing defense. I love getting ground balls. И мне нравится ловить граундболы. You guys see a video of Marcus Stroman playing shortstop in spring training? Вы когда-нибудь видели, как Маркус Рок играет шорт-стопом You see that? в MLB? If you love baseball, you love taking ground balls. I love taking ground balls. Если вы любите бейсбол, вы любите ловить граундбол. So what we're going to talk about is if you're working with your team, what are some things that you can be doing with your kids to get them ready to be really good defenders И что мы можем делать с нашими детьми, чтобы они были хорошими защитниками? and have a lot of fun? И также веселиться одновременно. So the first, just a couple of things that I think are the important objectives, То есть пару вещей, которые я считаю важными. and then we're going to show you a ton of drills. Потом мы вам покажем много упражнений. Tandem drills with two people, То есть упражнения для двух людей, and then team drills with the whole team. и потом упражнения для всей команды. The first thing that we want to make sure that we do is we start off with our primer activities. То есть мы начинаем с первоначальных каких-то упражнений. It's like activation, Это как вот те упражнения на but for the активацию, infielders. но для инфилдеров. Okay? The second thing, but maybe the most important thing, is that we establish a task-based throwing program. Второе, это то, что мы обозначаем задания на броски. How many times have you gone to a field and watched your team or another team play catch? Сколько раз вы видели, когда вы идете на поле, что ваша команда, другая команда просто играет в кетч, ну, And бросает. thought to yourself, И думали, да. it happens all the time. То есть это постоянно происходит. That should be a time for us to get better
То есть это тот момент, когда нужно становиться лучше. And I'll show you some things that we do to incorporate more efficient drills for team throwing. Я вам покажу более такие эффективные упражнения для бросков, когда команды бросают. The other thing I think is important are two more things. One is you got to make it competitive, То есть также вы должны добавлять всегда элемент соревновательности. as в эти close to упражнения. game reps as possible. Как можно больше повторений. And the second thing is that you have to include some decision making in the drills. И также вы должны включить процесс принятия решения в эти упражнения. Really important to consider for the ages of the kids. Также надо рассматривать эти упражнения под разные возраста. The lower the level of the skill of the player, То есть чем ниже навыки у игроков, the less complicated we get with our primer drills and our rundown stuff. тем легче мы должны им давать упражнения. The higher the skill level, the more complicated and the more variability we put Когда in. их навыки уже повышаются, они становятся хорошими игроками, мы делаем это сложнее и сложнее каждое упражнение. Any questions about that? Есть вопросы какие-то? All right, so let's start with our primer activities. So, I need maybe someone to feed me some baseballs here. Coach, do you mind giving us? We're going to start in a blocked model and then get to variability as we go. То есть мы начнем с Alright. какой-то определенных планов упражнений, блок упражнений, а потом уже We're вариативно. going to start on our knees. We're going to have our, Коленях. since I'm right-handed, my left knee is going to be slightly in front of my right Поскольку knee. я правша, у меня And левое I'm колено putting just впереди. a little external cue here that reminds me that I can't feel the ball down here. I have to get my hand out in front of my Мы body. кладем что-то перед нами, что позволяло нам, потому что мы не можем уронить мяч до этой линии, только перед ней. The progression will work like this. I'll explain the big picture and then we'll go one by one. То есть прогрессия пойдет сначала в общем, а потом я объясню шаг за шагом. Bare hand, tennis ball. То есть с теннисными мячами, просто обычными руками, без ловушки. Bare hand, baseball. Голой рукой бейсбольный мяч. Да, голой рукой бейсбольный мяч. Glove, tennis ball. Ловушка теннисный мяч. Glove, baseball. Ловушка Then бейсбольный we мяч. stand up. Потом мы встаем. We only do 4 reps at each thing. И потом мы делаем 4 повторения с каждым. So we're going to start with forehand, moving through the baseball this way. То есть мы начинаем с руки, ловя мячи. We're going to do a ball right down the middle where I'm going to funnel. Потом с середины. Then we're going to do backhand. Потом с правой стороны. And we keep moving. И потом All right? продолжаем. So we'll just do, since we only have 3, we'll do 3 and then rotate through. So I'll do 3. I'll just toss them. I'll just put them next to me, give them back to you. We'll go middle. All right? So we're here. Or are you going? Yeah, we'll go All all three one chains, right? side, all one, Oh, all, all one here, side. and we're All doing short, different balls, too? short hops on Lot the training. short hops on the front on the forehand, short hops on the front hand, roller in the middle, and then short hop on the backhand. So all three to the right. Yeah. All right, so we got that. That's 3. That's all right. And then we just roll it down the middle, straight in the middle. So we're here. Okay. Middle. Again, these are just primer drills. Here. Oh, middle again. We're going here, backhand. Short hop. Clueless. Sure, it's all good. It's important that they set up thumb at 11 o'clock no matter what we do. То есть очень важно знать, чтобы большой палец смотрел, ну, как на 11 часов в любой. For the в любом forehand упражнении. and the backhand, И с левой стороны, и с правой стороны. get your throwing hand out of the way. То есть руку, которую вы бросаете, уберите ее вообще. For the perfect ground ball right at me, now we're going to funnel. А когда уже идеальный граундбол, который идет прямо на меня, тогда мы уже подбираем. Do the same thing with a baseball. И то же самое с бейсбольными мячами. Okay, and we roll it back. Going back. Oh, Short yeah, hop on yeah. this one. If I have 2 players, we can do it back and forth to each other. Если у нас 2 игрока, мы можем Alright, сделать друг so, другу forehand. просто так. Roller, and then backhand. Right, so we can do it back and forth to each other. And this, if once you get good at this, you go through really quick. И
как только, да, игроки, ну, у них это нарабатывается, это упражнение, вы через это упражнение очень быстро проходите. Okay? Now we're going to stand up Сейчас мы встаем and we're going to put our glove on. и одеваем ловушку. We're going to do the same exact thing. Делаем то же I'm going to get самое. low, my left foot slightly in front of my right foot. То есть левая нога 3 to the немного glove впереди side, 3 правой. to the middle, 3 on the backhand. Back. Right. All right, so we can just stationary, lots of reps, lots of reps, lots of Он reps. просто может Back повторять, and повторять, forth, делать back and эти forth. повторения. All right, so next thing we can do Следующее, что мы можем делать, is we can add just a little bit of movement. So now we're getting a Добавить pre-pitch немного routine движения into уже. it. Okay, so maybe I'm further back. I'm gonna get myself ready on my pre-pitch, and he's gonna throw it, and I'm gonna move through. So 3 forehands like this. All right, now we're gonna work middle. Making him look good. Yeah, right. I know he ain't that good. All right, now we're gonna go backhands. So if I'm throwing there, see how I'm moving my feet towards my target. то есть видите, да, как я передвигаю ногами в сторону моей цели. All right, so you just add a little bit of movement, a little variability. Добавляйте немного движения, вариативности. The older the kid, the more advanced the kid, Чем старше ребенок, тем он более, чем у него больше навыков, тем больше мы добавляем. you can add variability in where their foot is. То есть можно добавить, где у них нога стоит. Okay, so you just put something under their foot or their other foot. Nice adjustment. So we just add some variability, all right? Any questions on just this run through? То есть есть какие-то вопросы по этим? No? All right, cool. One thing that I want to say, that's all the stationary. We've seen it, we understand what's coming, but that's not very game-like, right? That's just a primer. Это просто упражнение, то есть понятное дело, что это не совсем игровая ситуация в данный момент. So we need to start incorporating some variation in there. То есть нам надо включать уже какую-то вариацию, чтобы это разнообразить. So maybe I start without my glove. То есть, может, я начну без ловушки. I'm going to get low. I don't know what he's going to throw. It can be a forehand, a funnel. Теперь я or уже a не буду backhand. знать, I'm что он not бросит, sure. в какую сторону он будет So now we're бросать. starting to add a little bit of variability. So I don't know what he's throwing. I'm just making Я не decisions. знаю просто, что он будет based on бросать, я that. сам принимаю решение, куда я иду. Okay. Another thing we can do, and this is fun. Remember, we're trying to add some motor learning. When the pitcher is getting ready to throw, Когда питчер уже готовится бросить. and when I first heard this, I was like, no, that's not right. But the more I thought about it, the more it makes sense. Когда я это слышал первый раз, я думал, что нет, что-то здесь не так, это неправильно. Но чем больше я об этом думал, я начал понимать, что да, в этом что-то есть. Question 1, where are my eyes when my pitcher is throwing and I'm ready? If I'm in the shortstop position, Вопрос, если where are my eyes when I'm ready? я шорт-стоп и мой питчер готовится бросить, где мои глаза находятся, куда я смотрю? Where are my eyes? Batter? Second base? At the girl in the stands? I'm looking at the plate, the area of contact. I'm looking to Я perceive, смотрю в зону anticipate страйка, contact. в зону, где может быть контакт с мячом. Where should my feet be А где должны быть мои at the ноги? time of contact? В момент контакта, где должны быть мои ноги? На носочках. In the air. Уже в воздухе. In the air.
not flat on the ground. And it might sound counterintuitive, but you actually have more ability to get range in the long term, whereas your first step might be a false step. But how do we train that? We give some kind of external environment, Мы добавляем какие-то новые and we элементы. allow, can you scoot back just a little bit? We allow the innate athleticism of the player to take over. So I'll start here. He's going to say, go. I'm going to jump, and then jump over here like this. While I'm in the air, jumping over this object, he's going to point. My body will organize То есть, да, в тот how to момент, когда он move. будет перепрыгивать, тот человек, который Then he's подбрасывает gonna мячи, give me a он short ему hop. скажет. То есть, ну, скажет или бросит мяч. So he's going to say, go, I jump, jump. While I'm in the air, he's going to point in one direction or another. I go in that direction Да, то есть, когда он and будет get в the воздухе short hop. перелетать эти мячи, он is ему always скажет, fun the first couple. покажет точку, куда ему бежать. If I don't make it, don't think less of me. Go. Okay, so we're just trying to be athletic. Go. So the whole idea here is that in the middle of the air, I'm making a decision much like То есть, да, упражнение идет на то, что когда он At the находится moment в of воздухе, contact, он I уже видит, see куда ему нужно бежать, и how I как can только go. приземляется, он сразу бежит в ту сторону. Okay? Does that make sense? Понятно это? Okay. So we've got now. So we're gonna do it again? Yeah, yeah. Woo. Go. And you can make this kind of a conditioning element as well. И вы можете добавить Okay. какие-то другие элементы, какие-то условия в эти элементы. Now, I need about 3 or 4 guys. Так, сейчас Come up надо here, infielders. трое или четверо. Guys, girls. Players, come on. Players. Come on, who's the guy? Who's an infielder? Come on, let's go. Here, 1, 2, 1, 2, 3. Here, 4. Come here. 5. Good. All right. Now, here's how this is going to work. Get in a line in between those 2 cones. A line behind the cones. We're going one at a time. 1, 2, 3. Okay? And you can use this as a decision-making drill, as a fun drill, but also as conditioning. То есть вы можете использовать это как упражнение на принятие решения. You can do it 1 at a time, or 2 balls at a time, or 3 balls at a time. Doesn't Можете это matter. делать по одному мячу, по 2 мяча или сразу 3 мяча. For now, oh, you can also do it, you can add hops. How many hops? Или вы можете делать это с припрыжками. The first version of this, I'm just going to show you the simplest way to do it. То есть первая версия это просто самая легкая. Then we'll talk about, maybe I'll compete with them and we can see who wins. Может быть, я буду с ним соревноваться и посмотрим, кто выиграет. So, I'm going to wait for them to go right, left, ready. When I see that little hop, I'm going to throw the ball up in the air. То есть я буду смотреть, когда они будут идти, ну, готовы будут бежать, я For буду мяч в воздух отбрасывать. For younger kids, the coach, you call forehand or backhand. For the younger kids, the coach will make the decision while the ball is in the air. Forehand. То есть для маленьких детей тренер будет им говорить, какой рукой им ловить. Backhand. То есть, да, Make sure you give them time. с какой стороны им ловить, справа или слева. They have to get the ball on the short hop, right? It can't be. No, it has to be on the short hop. Позволять, чтобы у них было много времени после касания земли. So we go 1 at a time, right? You feel it on the short hop. So feel it, toss it back to me, go to the back. Okay? Ready?
Forehand. That's all right. Go. Come on. Forehand. Okay, that's all right. Next up. Forehand. Oh, too big a hop. Short hop. Forehand. Attaboy, nice. Forehand. Oh, let it bounce. Let it bounce. Forehand. Oh, let it bounce. Come on, guys. Пусть они Forehand. об землю ударятся. Ground Nice. ball. Backhand. There you go. Very good. Backhand. That's all right. Next up. Backhand. That's all right. Backhand. That's all right. So you can do lots and lots of this. Let's keep it going. Ready? Forehand. Good. Backhand. That's all right. Work through it. Backhand. Oh, you got to move your feet and go backwards. Forehand. Got to get it on the short hop, guys. Short hop. Explain short hop. Чтобы недолго от земли касался. То есть коснулся, он сразу Ball ударил. can't go above your ankle here. То есть не выше, чем Okay? лодыжка. Backhand. That's all right. We're all right. Forehand. On the bounce, buddy. On the bounce. Forehand. Good. Hey, that's all right. Working through the ball. You're all right. Backhand. Whoa. Backhand. Hey, oh, tough one. All right. So, let's come back up front. So we can do that. We can also say, ready? Backhand. So he has to move his feet to move around the ball. Do it again. Forehand. So he's got to move his feet. Okay? At advanced levels, you let the person behind make the call. So now he has to listen, and he's going to make a decision for him. Ready? Good. Next up. Next up. Good. Oh, tough one. But you see how that works? You let the guy behind make the decision. The more То advanced есть, да, people. тут чем Got it? сложнее это можно преподносить, это человек уже сзади будет говорить, что им нужно делать. Nice job. Nice job. Thank you. Any questions about any of that? Вопросы какие-нибудь есть? No? All right. Я have. Oh, okay. When you're doing backhand, you would have to like step over. Good question. So there's actually a couple different types of backhands, right? I'm just giving you the really basic stuff. But you're absolutely right. There are multiple types of forehands and multiple types of Да, он говорит, backhands. я просто даю самое базовое, но есть много вариантов, как делать. Right? Ideally, what kind of hop do you want to get the ball on? То есть идеально, как, ну, на каком Big hop, высоте ты хочешь, middle hop, на высоком, or short hop? You say short hop. Okay, short hop. Is there another answer too? То есть еще какие-нибудь ответы есть? There's 2 out of 3 that will work. То есть 2 из 3, в принципе, работают. The long hop. You want to get the long hop, or the big hop, or the short hop? Middle hops are hard, Да, либо высокий отскок, либо низкий. right? So in an ideal world, you are able to get your feet ready for the short hop or the big hop. So you got to move your feet to get one or the other. То есть, да, вам нужно подстраивать ноги либо под один, либо под другой. You do want to train for the middle hop too, though, because it happens in a game. So Вы we'll talk должны about тренироваться that и too. под средний отскок тоже, потому что это происходит в игре. His question was about backhands. And it will depend on how many different, how far and how much range I have. The ball will tell me what kind of backhand this is. Ну да, он говорит, это зависит от расстояния. So, maybe I'm a guy that I'm shortstop, and there's a ball hit to my right, and I'm able to get here, and I want to rake through it this way. That's great. I don't need to be an ice hockey goalie and try to get the ball like this. Да, говорит, мне не надо быть It's not athletic. вратарем в хоккее, чтобы делать вот так. I got to know what my range is. I know I can get to this ball. I can get around it Говорит, надо and просто go. оценить расстояние и поймать. Right? I want to try to think about thumb down in that position, right? Thumb down and go through the ball. There's another kind of backhand which is like the Derek Jeter play. Есть Everybody сюда knows that бэкхенд, one, where который I'm really Derek running. Jeter.
Right? You can take that two ways. Ball on the ground. I'm here. I've got to get it. Actually, can you give me a short hop? So you can do it either. Just lead me a little bit on the short hop. Oh, that's so. Yeah, just a little bit, just like right out in front. Okay. Right? So I'm either going to try to foot replace, or if I can't do that, То есть, да, он говорит, я либо перейду Redirect ноги and быстро, throw. либо сделаю шаг и потом уже развернусь. right? Sometimes, in fact, it's probably smarter for me, especially with other runners on, to field it, fake the throw, and look for another play. То есть, да, он говорит, иногда, может быть, даже нужно, сделать фейк-бросок и посмотреть, где там бегущие. But it depends on how athletic and how much range you have. Да, это всё зависит от How расстояния, hard the ball is hit. Right? Yeah, and how fast like the ball. How hard it was hit. Exactly. And that's going to determine which backhand. You go this way, you go here, right? In the session, this drills that we just did with the forehand, middle, and backhand, I actually add another one. То Here. есть он говорит, вот в этих упражнениях, когда мы делали форхенд, Они делают середине и бэкхенд, field я, it, говорит, добавил еще foot один replace. такое упражнение. Field it, foot replace. Right? So that's just one more drill. I didn't want to get into another one because Он говорит, I я know we просто only не have хотел so сейчас much добавить time. еще какие-то упражнения, ну вот показал одно из них. But at least got to show you that's a very good question. There's multiple types of backhands. Also, when we start talking about our middle infielders, when they cover the bag at second, now we'll do maybe 3 or 4 in a row. We've got a coach, or if you can, if you have a machine, То есть если у вас там тренер или пушка, and you can do all these drills with the machine. вы So we можете can делать все эти go, упражнения с пушкой. it's kind of hard to do to straddle the bag, but I'll just put my left foot on the bag. Но я просто Right. поставлю ногу на базу. So we're gonna go for a short hop in this area, right? Oh. Of course I miss all three. He's filming me over here. Конечно, он меня снимает там, я, конечно, все сейчас. Yeah, right? So you can get a machine, you go out here, oh man, and put the tag down. There's that middle hop, so I got to be able to adjust. You can also, for example, you can go, keep the machine the same, Говорит, можете также оставить пушку, move the base, he's still going to throw it over here. говорит, и она будет кидать Back уже here. назад, не вперед, а назад. And I'm still trying to tag И он on говорит, that, so я you can пытаюсь still work оставить on в different этой things. ситуации, да. All right? So the machine's going to throw it in the same place. I've got the short hops, right? This is the short hop. Now I'm going to move back. He's going to do the same thing. I'm just moving myself. The machine stays Я the same, but просто I'm пушка moving to get стреляет the в middle одно и то hop. же место, а я with просто different hops. перемещаюсь и отрабатываю разные упражнения. Right, I can also just work here. Right, if you've got kids that are scared of the ball, don't do this with the machine. Он говорит, да, если у вас дети боятся мяча, понятное дело, с пушкой не надо этого делать. Right, but you just work here, we're working through, and the machine can give you a lot of reps. So have it as a station. If you're working with your third baseman on come and get 'ems, you could be doing all these drills with your middle infielders during an infield workout. So, any questions about any of those? Есть ли какие-то вопросы? And Darren, have you heard too, if a ball is hit into the dirt, to go and get the ball, and if the ball is hit into the grass, to stay back up? That's a really good point. Yeah. А So. вот спросил насчет вопроса, если мяч отбит перед домом, или он отбит уже на траву дальше. То есть как, бежать ли на него, или стоять ждать. And when's the best time to learn that? И какое лучшее время это выучить? During infield practice with a coach hitting the fungo?
But they're saying like, of course, going to the ball. No, well, yes, on the short hop, on the one that bounces big. But in order to understand if it's a big hop or a ball that I need to weigh on. Если что, именно то, чтобы понять, like say. The best way to learn, batting practice isn't for the hitters. I mean, it's partly for the hitters. Он говорит, да, упражнения отбиванию, которые там. Batting practice is for defense. Это именно для защиты, а не для них в основном. The best way to get a read off of my hitter is for me to, during BP, treat it like it's a game like rep. All right, here we go, baby. Here we go. Boom. I'm working my defense during IO, or during batting practice, BP. То есть пока да, BP происходит, они отбивают, это тогда, когда защита это все отрабатывает, все эти моменты. So how do I know if it's a hard hit ball or a soft hit ball? Well, I've seen guys in BP hit it. I know what that looks like. Oh, I got to get that ball. Right? Ну да, когда BP человек отбивает, он говорит, я вижу разные эти вариации, я иду, беру мяч. Any questions about that? Еще вопросы какие-то есть? All right, well that's a really easy, those sequences are really easy to do as a primer drill before you get into your throwing stuff. То есть это вот упражнение, которое можно делать перед бросками, перед упражнениями, то есть на броски между командами. Now we'll take you through some tandem throwing drills and then some team throwing drills. Теперь мы покажем For defense. именно броски, переброс мяча в парах и потом команду. Right? So, after I've done my primers, does anybody have a glove and they want to play catch with me? У кого-нибудь есть еще ловушки, нет? Ловушки есть? One more glove. So after the primers are done, I've got my glove working, I'm feeling good, I'm sweating a little bit. Все, после вот этих там нескольких упражнений я уже размялся, тело разогрелось. Cool. Somebody play catch with me. Play catch? All right. Come on out here. All right, so we've gone through our primers, and now I'm getting ready to play catch with my partner. Okay, the worst thing in the world, this is the worst possible catch play that I see, and I see it a lot. Okay, I see this all the time. Ready? Oh, hey man, how was your weekend? Yeah, oh yeah, did you check out that girl that's sitting up in the stands? She totally is looking at me. Yeah, you know. I go to games and I see practices where that is the catch play. It's got to stop. Я хожу на игры и вижу, что когда они разбрасываются, это вот их такой разброс у игроков, когда они стоят, трещат там, вчерашнюю вечеринку, так вот бросают друг другу. You're not getting any better by doing that. So what we do, так точно команда не учится. what we do is we give them, and again, I'm giving you simple, basic stuff. There's a lot more. These are the basics. Сейчас вот это вот самое базовое, что мы даем. There's always something you do when you throw, and there's always something you do when you catch. Всегда что-то есть, что вы делаете, когда вы бросаете, и также что-то вы делаете, когда вы ловите. I'll show you the 3 things that we do with the throwing first. Я вам покажу 3 вещи, которые мы делаем. Then I'll show you the things we do with the receiving. То есть, когда вы кидаете и когда вы принимаете. Then we will demonstrate. И мы сейчас покажем. So, always, when you throw, start with the ball where? Всегда, когда вы кидаете, вы Where do you начинаете с start мячом the ball? где? In your hand? В руке. You're going to throw a catch. You're going to play catch before a game. Where's the Вы ball? разбрасываетесь. It's in your glove. Start with the ball in your glove because you can work on the transfer. То есть вы начинаете с мячом в ловушке всегда. So, the first that we would do is we get in the stance, we go through, we pretend like we field the ball, we come up, and we throw. Первое, да, мы показываем, будто мы поймали граунд-бол, и потом мы уже начинаем кидать. That's the first thing that we do. The Это second первая thing вещь, that we которую мы do, делаем. Вторая вещь, которую мы делаем. we get the backhand. We pretend like we get the backhand, we come up, and we throw. Got it? The third thing that we do is we'll go with the forehand. We'll go with the forehand, like we're running, here, land, and throw. Okay, start with the ball in the glove, move glove side, plant, and throw. Simple. 3 things to throw. On receiving, Теперь, когда ловим. just
just give me a toss real quick. On receiving, when he throws the ball, option one is, Первая опция. now what do? I just caught the ball, quick hands, what do? То есть я Put the теперь ball in my поймал glove. мяч, что я делал? And now I get ready to throw. Теперь я готов его бросить. Good, now you reset. No, you gotta reset, give him the glove. All right, now I reset, okay? It's not crazy stuff, but you're getting reps. You're getting quick hands, transfers, footwork, all that stuff. Здесь ничего такого особенного, но вы постоянно делаете вот эти вот движения, которые вы делаете в игре. The next thing that we'll do is we'll be waiting, we'll put down the tag. То есть вторая вещь, которую мы делаем, мы ждем, ловим и садим. All right, so here, I'll rake through it, come up, throw, put the tag down. Go ahead. We'll work. How often do you work on tags in practice? На тренировках как часто вы отрабатываете? Maybe if you have the catcher do a throw in a second. Может быть, когда кетчер просто бросает на вторую и все. Right, so you're working on it in catch play. А тут вы это отрабатываете, когда вы разбрасываете. The next thing that we'll do is we'll do cuts or relays. Okay, so you're gonna mix. You get the hands up, find the ball, and go with it. Ready? So I'm gonna go here, plant, throw. Good. Reset. Other way. Yeah, yeah. Forehand, turn. So you want to find the ball's over here, you got to move your feet. Ball's over here, you got to go get it. Okay, so again, we're working on relays, tags, quick hands. Everybody on the team should do all those things. Okay? Outfielders, if they're working on their footwork, they're going to be either working here, the glove up this way, and throw. So I'll get back here like this. Move through the ball, come, throw. Okay? Or, there you go. Or, we're going to work on the ball on the ground. We're going to come up and throw. So outfielders can do their position-specific stuff. Да, для аутфилдеров они могут свои какие-то моменты. Infielders can work on their position-specific stuff. First baseman can get like a cone or a bag. They can be working around the bag. So throw me the ball. То есть, да, игроки на первой базе могут стоять у базы They're и working their делать это footwork всё у around the базы. bag. All those kinds of things. So there's a lot of work that you can get done in catch play that isn't getting done. На разбрасывании можно отработать очень много упражнений. So those are some really, really simple things. That's tandem play. Он говорит, это просто Here are some other fun things that we do. Он говорит, есть много других вещей, которые можно делать. So we'll say, okay. Coach will say, okay, when I say go, I want you to, let's move this a little bit. When I say go, make sure you have plenty of space for this. When I say go, you're going to throw the ball behind your head. When you hear it hit the ground, you're going to run, pick it up, and throw. Go. Easy, right? We don't ever work on that. Right? So we're just working on simple basic stuff that's going to happen in a game. Мы отрабатываем какие-то обычные вещи, которые в игре происходят. Another thing that we don't often work on, especially for middle infielders, Еще, говорит, we're going to get up on one leg and we're going to work on different arm angles. Под различным углом. Now you want to be, I'm still here, I'm still working on quick hands, I'm still receiving something, still working on quick hands. Alright, so we're working that. Another one that we do, running backwards. Alright, so once he catches, come back and reset. You don't want to just keep going backwards. But run back, throw, come back. Working quick hands, tags, cuts. Running forward.
what he said. All things that you do in a game that you don't normally practice. Ну да, все моменты, которые в игре происходят, которые обычно тренировки могут не отрабатываться. Say go. Go. Be athletic. Jump up. Go get the ball. Throw. Start the glove. We're working on something. There's lots of other things that you can do. These are just some. Это еще много вещей, которые вы можете сделать. Это только часть. Okay? But in catch play, and you know this as coaches, you know this. Players like to hide during catch play. So when the coach is looking, oh yeah, coach. Yeah, coach. Вы знаете, Yeah, coach. когда вы как тренеры смотрите на людей, которые разбрасываются, они вкладываются, о да, тренер, я бросаю, но как только вы можете отвернуться, начинается пилоние. The second the eyes turn away, that guy becomes this guy. So we don't let them hide in catch play. After catch play is done, we go into team drills for throwing. So I need about 4 of you, about 4 or 5 of you. Заканчиваем по парам разбрасывать, мы начинаем командное разбрасывание. Надо еще... Нам нужно 4 человека. All right, we're going to go through this nice and easy. Nice and easy. We'll start with, here, everybody in line. In line behind me. I need 2 behind her, him. Behind him. Behind him. Alright, so you got to be careful with this one. If you're not up, you want to get 3 steps off to the side. The line. You guys off to the side. So he's going to throw and move. I'm going to throw and move. You're up. Good. There we go. Good. Nice. Good. All right, so that's a really simple drill, but they can't hide from you in that. Он говорит, ну это как легкое упражнение, но здесь они уже не могут, они не будут филонить и просто, они не могут бросать слова, они должны бросать друг друга. They can't hide from you in that. Okay? Здесь они не могут уже прятаться от вас, как от тренера. Next thing we'll do is come on over to the bases. How often do you see a team in a game, pitcher picks a guy off a second, runner doesn't see it, we got a rundown. You can tell good teams by how good they do rundowns, right? So we got to practice that. We're going to start. I get the ball in my hand, and I'm going to, at the lower level, the really simple level, for the little kids, we're going to walk through this drill. So I'm going to walk. He's going to wait. When he starts to see me coming and get close and close down ground, he starts to walk. Keep your glove down the other side here. When he wants the ball, he's going to go verbal, visual. Ball. Show the hands, say the word. So I walk. Now, you want to try to close down the ground with the little kids. Show it. Show it. I'm going to place it in the glove and walk on. Now we set the tunnel, we set the lane for here. So when you go back that way, when you hand it off, which side are you going to go on? Which side? When you hand it off to him, which side are you going to go on? No, we set the lane here, so we stay out this way. We set the lane, you stay on this side. Sometimes you set the lane on this side and you stay here. Okay? So, for the kids, you want to hand it off because it's simpler.
then you can start to toss. With the bigger kids that have done this kind of before, right? Actually, you come this way, it'll be easier. All you're gonna do is just a little dart toss. So you're gonna start to jog towards me. Jog. Ball. Let's go this way, stay on the inside. Ball. Ball. Alright? So his question was, do you always stay inside the field? Sometimes the throw will take you to the outfield side. Whatever lane you start, stay there. Okay? You're the runner. Then you can do it with runners. We're not going to do it now because nobody has helmets, but you can put runners in here too. Right now, I want you to be the runner. If he's pitching, my man in red, he's the pitcher, and he does an inside move, right? And then throws it to me, and it's a bad throw, and I got to go here to get it. Well, now the lane is here. Just because of where the throw is, now when I toss, I go this way. You see what I mean? Right? So the ball is going to tell you, but if you do a quick short throw, now I'm inside, and we stay on this side. The ball will tell you which way to go. All right? Any questions on the team drills? No? You can also do, instead of just 2 lines, if you've got a lot of kids, do a square. Do a square. And now we're doing the same kinds of things. All right, let's do a square real quick. Yeah. Run down. When should I start the run? When I'm waiting for one guy is going, another guy is running. When should I start the run? Good question. So his question is, when should he close ground? We call it closing ground on the runner. Get on the back real quick. If you're starting to run, Когда нужно бежать тому, кто ждет, принимает мяч. Walk that way. Шаг. So, you see, stop right there. You see that he's getting close. Come on, 1 step back. So we want to be able to, when you say ball, you're gaining ground. Down until you want it. So you want to be down, ball. You want to gain ground. He's running. Remember, he's running. Even if he's doing like his momentum's taking him that way. So he's closing down. Ball. His momentum's taking him this way. I'm running this way. Boom. Got it. Okay? So you want to gain ground as you do it. So don't do any no fake throws. No fake throws. If you want to get tricky, you do 1 max, but I really don't recommend it. I don't recommend it. If you're running hard at him, he's going to run hard away from you. If you're just kind of, he's going to, right? But if I'm coming at him hard, he's got to run. I want to force him to run. If you're confusing your guy and he's like, what the heck's wrong with you? That's not baseball. If you want to do 1 but run, then that's fine. But I would recommend no fakes. Right? And so here, I want to be ball. And he's running. Catch, tag, high five, everybody. Let's get another one. Right? Если вы за ним бежите быстро, and I'm running fast, и он бежит тоже быстро, boom, это один бросок, и boom, done. That's right. Any questions about any of those? еще вопросы есть какие?
All right, we'll do a real quick square drill. Is that cool? We'll do a square drill real quick? All right. So let's get a person. Now you guys got to be careful here. We get one person here, one person here, one person at the white cone, and one person at the base. All right? So, be careful over there, please. You guys especially. We're going to do the same thing, and if you've got lots of players, this is the best way to do it because you can get lots of reps. It's the same thing we were doing with the quick throws, the line, but now you can have 4 people at each cone. That's 16 of your kids, and you're getting lots of reps. Okay, so first time through, we'll just go quick throw, quick throw. Good. Not gonna throw super hard. Just get a touch out. Good. Going the other way now. Other way. Good. Good footwork. Great footwork. Good footwork. Nice job. So we're trying to work. He's throwing. Good. Hey, now we're going random. Now we're going random. So you make them make decisions and move their feet based on how they go. Woo, get out there. Woo. It's all right. That's it. Good. So now we're doing random, and we can do all kinds of things. Okay? Grab those cones and then bring them in. Got the cones. Here. Yep. Right there. Right there. Perfect. Now, we can do the same kinds of things with our trust the glove. So, ready? Good. Try to get the short hop. Yeah. Go. Good, backhand. So we're mixing and matching. Now we're going in a circle. Good. 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 Nice. So you can mix it up. It can be forehand, backhand, all kinds of things. Good. All right, pause real quick. Good. Now we can work on our shovel pass. Just toss it. There you go. Good. Back this way. Back this way. Good. Move it back a little bit and working on all of it. All right, so you can do lots of different things in these things. I can change the direction. I can give a short hop. All different kinds of different drills that you can do with that. Yeah, you can mix up every single one. Short hop, toss, anything. You can go here, double plays, right? So second baseman double plays. They field, and they step, and they throw that way, right? So when I see the ball coming, I'm going to field it, drop, sidearm throw. Good. For you, it's hard. Yeah, that's fine. So we're working on different arm angles. We're working on different things. We're doing all kinds of stuff. But the idea here is that you can't hide from coach, and you get your reps in. То есть, да, вся идея всех этих командных повторений, то, что никто не в колонии, тренер может не переживать, то, что кто-то стоит, ничего не делает, они все работают и делают разные упражнения. Any questions about any of that? Oh, yeah, there was a question about the rundown. Do you have any suggestions for the runner?
Yes. What's the tricky things they can do? The tricky things a runner can do. Да, бегущий может ли что-то делать, когда он в загоне? То есть, может быть, какие фишки, которыми он может пользоваться? Typically, when you see the runner's number, it means he's running hard. So a lot of coaches will tell the guys, if you see their number, throw it. Right? Ну да, обычно, когда игрокам в защите говорят, что если ты видишь номер бегущего игрока, That значит means бросай, he's running. значит он бежит. If he's like this, А если он так, ну, то есть смотрит назад, but if he's running, throw it. значит, As a runner, а как бегущий, sometimes you'll go 1, 2, 3, plant, and come back around. So you'll drop, come back around that way. Doesn't always work, but it's ну не something. всегда, говорит, работает, да, но может сработать. The other thing that's really important, let's say this is first, that's second base. We got a runner on third and we need him to score. Если у нас, говорит, мы между первой и второй, а у нас бегущий на третий. And I'm dead, I'm a dead duck. Ну и я все, и меня уже точно отсадят, тут нет вариантов. But we need him to score before I Он get говорит, мне надо tagged. сделать так, чтобы бегущий третий класс не бежал. What do? Что вы делаете? She's coming after me. Right? She's coming after me. What do? I need him to score. I try to stay in a rundown as long as possible, but if I can't, Я стою в загоне чуть дольше, чем I я могу, start если я to не go могу. back this way Я начинаю идти в эту and сторону. I go to the ground. Why? Because that means you're the runner. Now I gotta go to the ground. I gotta go tag, come back up and try to make a throw. Does that make sense? Понятно, да? Sounds stupid, Звучит немного глупо, но... but that extra second or two might mean safe or out. Эти 2-3 секунды, они как раз могут решить, очко в доме или нет. Make sense? All right. If there's no other questions, Coach, that's what I got. Yeah. Hey, thank you, everybody. Спасибо. Спасибо.